Okay, so first thing first, last day we have started the electromagnetic induction, and we were asking regarding, I asked you a question regarding this electromagnetic induction. I told you that it's a closed loop of wire having no power supply at all, which means no cell, no battery, nothing, right? And still you move a wire cutting the electromagnetic field lines. I say, or they say, there will be a flow of current here, right? There will be a flow of current, and I told you that there is a problem here in the diagram, right? The diagram that according to Fleming's left-hand rule, north pole to south pole is this. Then they say current is, yes, we're gonna use, because Fleming's left-hand rule worked in these two cases. One, current carrying wire, due to the current carrying wire there is a magnetic field. That magnetic field interacts with the magnetic field of the permanent magnet, which is the case of the motor, AC motor. There you will use Fleming's left-hand rule. Here you will use Fleming's left-hand rule too, right? It doesn't matter whether you move the wire or you move the magnet. Both way it works. Okay, fine. So the wire will experience a force, and it should be in which direction? Downward direction. কেন আমরা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন এটা দিয়েও চেক করতে পারি। খেয়াল করো, the current carrying wire is carrying the current towards the thumb, right? So the current direction is this, clockwise. তার মানে কি, downward direction the field line is opposite to the magnetic field, and upward direction it is same to the magnetic field of the permanent magnet, right? So so it's supposed to be downward, but the arrow is not showing that it is downward, right? Now let me take notes here. আমরা একটু ইয়ে করে নেই, কারেকশন এখানে করা যাচ্ছে না যদিও, দাঁড়াও দেখি করা যায় কিনা। একটা ইমেজ কারেকশন এখানে আসবে না, ইমেজ কারেকশনটা এখানে আসবে না, সো আমরা এটা করতে পারবো না, সমস্যা নাই। Okay, no worry, but you understood, right? The thing is, again, remember, book is not made by the Almighty and saying that Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Rayba Fihi Hudan Lil Muttaqin. This is the book where there is no chance of a doubt even. Mistake to durer kotha, এটার মধ্যে সন্দেহ নাই যে এটার মধ্যে কোনো ভুল আছে, right? Zalikal Kitab, this is that book. La Rayba Fihi, there is no সংশয়, সন্দেহ, suspicion. This is beyond suspicion, this is beyond doubt that there is a mistake here. It is beyond. Is that the book written by the God? No, it is not. This is written by the Electron, and they didn't claim even, they don't claim even that this is the book, it is beyond mistake. They say, okay, fine, it's a book written by us. If there is a mistake, you tell us, then I will correct it, right? What you can do is you can, email them the Excel authority, and with the diagram they can say, as per our understanding of physics, the direction of the movement of the wire should be in opposite, and please correct it. Maybe they will send you a gift of, let's say, $1 billion or something. Okay, আমাকেও কিছু দিও যদি পাও, না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদিও। Anyway, but like the thing is, they will correct it. So what I want to mean is, it's made by human, so they can make mistakes. So এখানে mistakenly কিছু একটা হয়েছে। Let's say আমি যদি এখানে induced current না দিয়ে এখানে just change করে দিলাম flow of electron, direction of flow of electron, right? তাহলে কিন্তু এটা কারেক্ট হয়ে যেত। মুভমেন্ট অফ ওয়্যারটাকে যদি আমি অপোজিট করে দিতাম তাও হতো, অ্যারো গুলোকে যদি আমি অপোজিট করে দিতাম তাও হতো, নর্থ পোল সাউথ পোল গুলোকে রিভার্স করে দিতাম তাও এটা হতো, যে কোনো একটা। সো যে কোনো একটা জায়গায় this is just a mistake, nothing else. Yes, but still they are all human. Yeah, but how many people can miss this? Yeah, like I don't know, I don't have proper information regarding this. What can't be It's fine, like মানে ব্যাপারটা এরকম না যে তারা এখনো ডিটেক্ট করতে পারে নাই, like the once it has been printed, the copy is with you, you got the copy, right? So maybe already অনেকজন তাদেরকে এই সাজেশনটা পাঠাইছে, but does it matter, because you already got the hard copy, right? So what they have to do, collect all the hard copies. Yes, they have published, and this is not the hard copy they published, this is published by Nilkhet or something. This is not the original book, right? Majority of them I say. It's fine. So তোমারটা maybe তার রিটার্ন করবে, বাট আমাদের গুলো হয়তো রিটার্ন করে, আমারটা সফট কপি,
আমার বলার আপনি পাইছেন কই? Anyway, right? So উল্টা আমার নামে মামলা টামলা করে দিতে পারে। যাই হোক, anyway, the thing is uh, the direction of the movement of the wire will be in opposite direction. Do you understand that? Okay, so বইয়ে কোনো কিছু পেলে বা টিচার কোনো কিছু বললে সবার আগে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে, like the process of understanding a new thing or process of understanding anything is you should have a confidence on yourself that I know this. It may be wrong, it may be right, but unless it is broken, you have to be stick with that, and you have to know that why you were wrong. Okay, so you need to ask questions, why is this, why not this? Then teacher will explain. Maybe the teacher is wrong even, because your teacher is not angel, your teacher is not prophet, right? We are also human. So আমরা তোমাদেরকে ভুল ক্রমে ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে জেনে না জেনে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তোমাদেরকে ভুল শিখাইতে পারি, রাইট? সো ওইখানে মেবি তোমাদের একটা স্টেটমেন্ট আমাদেরকে কাট করে ফেলবে, এটাও তো হতে পারে, রাইট? এনিওয়ে, সো দ্যাট ইজ আ মিস্টেক, ইজ ক্লিয়ার। নেক্সট, সেকেন্ডটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি the direction of the movement is showed by the magnet itself, right? এখানে কিন্তু ম্যাগনেটের ডিরেকশন শো করা হচ্ছে, not the direction of the movement of the coil. সো একটু আগে আমরা দেখেছিলাম কয়েলটাকে মুভ করানো হচ্ছিল, this time খেয়াল করো, প্রপার ডায়াগ্রামে চলে যাও বাবা। I talk about figure 21.11. So here they move the magnet, not the coil, right? Coil fixed আছে, ম্যাগনেট মুভ করতেছে। এরকম কোন সিনারিও তোমরা কখনো অবজার্ভ করছো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে? এমন কোন টর্চ লাইট যেটাতে এরকম শেক করলে এটা চার্জ হয়, তারপর টর্চ লাইটটা ইউজ করা যায়? Any torch light you have ever seen? Okay, fine. I when I was in maybe class 7, 8 or 9 এরকম একটা সময়, তোমাদের এইজ বা একটু আরো কম, এইজের দিক দিয়ে তোমার কম ছিলাম of course. So এরকম একটা সময় তোমার সিরিয়াসলি বলতেছি, anyway, Like what? I didn't get it. I didn't get it. I say that I was okay, fine. Let's skip it. So basically, you were young in your class. Yes, young in class because I was admitted in class 1 when I was 4, only 4 years of old. 4 বছর আমি class 1 এ ভর্তি হয়েছিলাম। Yes, class 1, 4 years. So like that's not even universal. Anyway, so এই জন্য বলছিলাম যে I was a little younger than the expected age. So এরকম একটা সময় আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে একটা টর্চ লাইট দেখাচ্ছিল, ওর বড় ভাই সৌদি আরব থেকে ওর জন্য পাঠিয়েছে। সৌদি আরবে একটা টর্চ লাইট এরকম যে এটা শেক করলে এটা চার্জ হয় এবং আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি, রাইট? সো আই ওয়াজ ওয়ান্ডার্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কি মাঝখানে এরকম নড়াচড়া করে, দেয়ার ওয়াজ লিটলি এ সাউন্ড, লাইক আমরা বোতলের মধ্যে যেরকম তোমার এই যে আইস রেখে এরকম শেক করলে যেরকম সাউন্ড হয়, কাট 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 কাট, এরকম মেটালিক একটা সাউন্ড, there was a metallic sound, so I thought okay fine, কিছু একটা। তো যখন আমরা এই পার্টটা আন্ডারস্ট্যান্ড করেছি আমি পার্সোনালি, তখন আমি বুঝতে পারছি ও আচ্ছা দ্যাট ওয়াজ আ ম্যাগনেট, এবং ওই চারিদিকে কয়েল ছিল, and it was transparent something you can see, but actually এটা বোঝা যাচ্ছিল না এটা একটা ম্যাগনেট, right? So why that was a charge induced there? অনেক কিছু এখানে একটা সিম্পল সার্কিটের মধ্যে বেশ কিছু সেটআপ ছিল, যেমন এখানে একটা ডায়োড ছিল অফ কোর্স, বিকজ আমি যখন ম্যাগনেটটাকে অল্টারনেট ডিরেকশনে মুভ করাচ্ছিলাম, রাইট, চার্জ বিল্ড আপ হচ্ছিল, বাট এই চার্জ বিল্ড আপটা কি করতো, লাইক আমি যদি এরকম করি, লাইক ম্যাগনেটটা যদি সামনের দিকে মুভ করে, খেয়াল করো, if the magnet is moving towards the right, then if there is electricity in, let's say, clockwise direction, right, then when the magnet moves in opposite direction, electricity should be in anti-clockwise direction. তার মানে আমি যে ব্যাটারিকে চার্জ করতে চাচ্ছি, আমি তো চাই না যে টর্চ লাইটটাকে এরকম জায়গায় জায়গায় ইউজ করতে, রাইট? টর্চলাইট এরকম জায়গায় জায়গায় আমি ইউজ করবো? নো, ডেফিনেটলি এটা করবো না। আমি কি করবো, টর্চ লাইটটাকে শেক করে ওয়েট করবো যেটা চার্জ স্টোর হয়েছে, তারপর এটাকে আমি ইউজ করবো, তাই না? সো তাহলে যখন আমি এটাকে লেফট রাইট পজিশনে বারবার র্যান্ডমলি মুভ করাচ্ছি, একটা হাফ সাইকেলে সে কি করবে, ব্যাটারিকে চার্জ করবে, because electron is moving in one direction, and on the other hand যখন এটা উল্টা ডিরেকশন আমি মুভ করাবো, ইলেকট্রন কামিং ইন অপোজিট ডিরেকশন, সো ব্যাটারি কিন্তু চার্জ ডিসচার্জ হবে, এটা কিন্তু চার্জড হবে, রাইট? এই জন্য এই ব্যাটারিতে বা এই সেটআপটাতে ডেফিনেটলি একটা ছোট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস আমাদেরকে ইউজ করতে হবে, ইনস্ট্রুমেন্ট, যেটাকে আমরা বলি ডায়োড, যেটা অপোজিট ডিরেকশন ইলেকট্রিসিটির ফ্লোকে কি করে, স্টপ করে। তার মানে আমরা কি করতে পারবো, ব্যাটারিকে চার্জ করতে পারবো, রাইট? বিকজ অপোজিট থেকে যখন আপনার ব্যাটারি থেকে যখন ইলেকট্রিসিটিটা আসতে নেবে, সে কি করবে, এই হোল্ড অন কই যাও,
লাইক বলে না, মেহমান আসলে আমরা বলি না যে বাসায় মেহমান আসে তার ইচ্ছায়, আর বাসা থেকে যায় আমাদের ইচ্ছা। সব মেহমানদেরকে আবার বলি না, যাদেরকে একটু পছন্দ হয় তাদেরকে বলি। আর যারা যেতে চান যাবেন, থেকে যান, একটু বিকালে যান। বোঝা যায় যে আসলে আমরা আসলে গেলেই খুশি এরকম একটা বিষয়, অথবা গেলে খুশি না, আবার গেলে ঠিক আছে যাক, আসছে আবার আসবে নি, ব্যাপারটা এরকম যে, আর কিছু মানে রিলেটিভস আছে, যাচ্ছে নানু দাদু এরা আসছে বাসায়, রাইট? বাবা মা, লাইক আমার ক্ষেত্রে আমার বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি এরা আসছে বাসায়, বা আমার বোন দুলা ভাই আমার ভাগ্নি ভাই এরা আসছে, এরা ভেরি ওয়েলকাম আছে, ঠিক আছে। অনেক দূরের কেউ একজন, দূর দিয়ে কোনো রকম কিছু একটা, লাইক বাসায় একজন গেস্ট থাকা মানে কি, বাসার একটা এনভায়রনমেন্ট মেনটেন করা, পর্দা মেনটেন করা, মেল ফিমেল ইন্টারাকশনটাকে চেক করা। বাট যদি আমাদের ফ্যামিলির কেউ আসে তখন কিন্তু আর এই ইয়েটা থাকে না, স্ট্রিক্টনেস থাকে না, দ্যার ইজ নো বাউন্ডারি, রাইট? লাইক বাবা মার সামনে আমার ওয়াইফের তার পর্দাটা অনেক লাইট, তার বাবা মার সামনে তার পর্দা অনেক লাইট, রাইট? আমার সামনে তো তার পর্দা লাইটই। সো এই যে মানে সেট আপটার জন্য আমরা ওয়েলকাম করি সবাইকে। গেস্টরা 3 দিন থাকলে ওকে ফাইন, আর 3 দিন পার হয়ে গেলে গেস্ট কিন্তু, লাইক মুসলমানদের আতিথেয়তা কিন্তু 3 দিন, 3 দিন পর্যন্ত, এটা তো জানো। 3 দিনের পরে আতিথেয়তার গল্প নাই, সামথিং ডিফারেন্ট, রাইট? বাবা মা লেটস অনেক দূরে থাকে, তাদের বিষয়টা আলাদা, বাট গেস্ট ইজ ম্যাক্স ফর 3 days. Okay, and there was a established policy when there was state, when there was khilafa. Khilafa state তোমার মেডিসিন সিস্টেম বা হেলথ কেয়ার সিস্টেম ওয়াজ ভেরি স্ট্রং। মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি হেলথ কেয়ারে আসতো, তার ড্রেস আপটাকে রেখে তার একটা নতুন ড্রেস দেওয়া হতো, সে হসপিটালে প্রবেশ করতো, হসপিটালে মজার মজার খাবার খাইতো, হসপিটালের যে গ্রাউন্ড গুলো ছিল প্রচন্ড ডেকোরেটেড ছিল, তাকে প্রচুর ইনসেন্টিভ দেওয়া হতো ইন এ সেন্স অফ ফুড অ্যান্ড সে যে হসপিটালে আসছে তার ফ্যামিলি যদি না রান করতে পারে, তার জন্য তার ফ্যামিলিকে রান করার জন্য সাপোর্ট দেওয়া স্টেট থেকে এটা দেওয়া হতো। এখন এই সাপোর্টটা নেওয়ার জন্য অনেকে হসপিটালের এটা এনভায়রনমেন্ট এত বেটার ছিল যে দে ফেক টু বি আ পেশেন্ট, তারা হসপিটালে আসতো এবং তাদেরকে 3 দিন পরে তাদের নতুন কাপড় চোপড় আবার একটা ধরাই দিয়ে বল, ঠিক আছে গুড বাই, 3 days আর ওভার। মুসলিমদের আতিথেয়তা 3 দিনের জন্য, that was equally applicable for the Muslims and the non-Muslims. Anyway, so যেখান থেকে আমরা আসতেছিলাম, জি বাবা, ফাইন, লাইক সবাই বুঝবে, মানে তোমার এখানে কি আসছে বোঝা গেছে যে সে অসুস্থ না, বাট সে আসছে, বাট you don't know the real thing happening inside, right? You don't know the intention. So যেহেতু ইন্টেনশনের চিন্তা করে যে ও অসুস্থ না, ও দুষ্টামি করতে আসছে বা ও মজা নিতে আসছে, এটা তো আমি জাজ করতে পারতেছি না, দ্যার ইজ নাথিং ইউ ক্যান মেজার, রাইট? সো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। তো তোমাকে ওই লোককে অবশ্যই, এই গেস্টকে অবশ্যই তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, নোয়িং দ্যাট ইফ হি ইজ ফেকড ইউ, he will be sinful, or maybe he will not, but if you reject him, he will be sinful for sure, right? Okay, so আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি, ইমান কি বলো? So I say that to charge this or discharge this, whatever we do, if we use battery or not, but for this setup I want to say that whatever the direction of the movement of the magnet is, there will be current in the wire, right? So কেন current in the wire থাকবে? Because 3 things according to Fleming's Lefton rule: first, direction of field; second, direction of the motion; third, direction of the current. Among these 3, any two ensure you get the third. So what they are doing is they ensure the magnetic field, they ensure the field direction, right? Why? Because they have the magnet itself. Number 2, they ensure the movement, so they should get the current, right? So that's why the direction of the current is this. Now one more thing, if I want to say that কয়েলের ক্ষেত্রে তো আমরা ইন জেনারেল জানি যে ফিল্ডটা যখন ইনডিউসড হচ্ছে, ফিল্ডটা কেন ইনডিউসড হয় ইন জেনারেল? বিকজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ইমান খেয়াল করো, because magnetic field does have an impact, or it creates an impact on a electric field, on a magnetic field, both, or even in a magnetic material. Again I repeat, for a magnetic field, অর্থাৎ একটা ম্যাগনেট কি করতে পারে, তার নিয়ার বাই একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড কে, অর্থাৎ একটা চার্জ কে ইম্প্যাক্ট করতে পারে, ফার্স্ট। সেকেন্ড,
আরেকটা ম্যাগনেটকে অথবা আরেকটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ইম্প্যাক্ট করতে পারে বা তাকে ইন্টারেক্ট করতে পারে তার সাথে, রাইট? and lastly ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল এটার উপরে সে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। এই জন্য আমরা কি দেখি, একটা ম্যাগনেট আর একটা ম্যাগনেটকে অ্যাট্রাক্ট বা রিপেল করে, ক্লিয়ার? একটা ম্যাগনেট একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে অ্যাট্রাক্ট করে, ক্লিয়ার? একটা ম্যাগনেট একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারকে পুশ করে বা পুল করে, ক্লিয়ার? So it makes a little sense that it also have an impact over the charge, right? Otherwise একটা non-magnetic material কে সে কেন attract করবে, right? Attract করার main purpose টা কি? Because it is actually inducing a magnetic field on it, and due to that এর ভিতরে কি হচ্ছে, একটা কারেন্ট ফ্লো জেনারেট হচ্ছে। কারেন্ট ফ্লোটা কেন জেনারেট হয়? বিকজ যেহেতু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড চার্জকে ইম্প্যাক্ট করে, চার্জকে পুশ করে বা পুল করে, it may be ইলেকট্রনকে সে পুশ করতেছে or it may be ইলেকট্রনকে সে পুল করতেছে। Now once there is a flow of electron because of the push of the magnetic field, and that's what we want for the current, right? This is the basic need for the current. So electron flow করতেছে মানে কারেন্ট আছে। Now why there has to has a movement of the magnet, not just the introducing the magnet itself? খেয়াল করো, this is very important and very tricky. এই পার্টটা আমি কিন্তু ট্রান্সফরমার ডিসকাশনের সময় আলোচনা করব না, এখানেই শেষ, ওকে? সো ম্যাগনেটটাকে আমি জাস্ট পুশ করে কয়েলের কাছে নিয়ে আসলাম, কি হবে? I give a force, due to that magnetic field and force ইলেকট্রন গুলো একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত মুভ করবে, বাট ফার্দার ইলেকট্রন ফ্লো কি এখানে থাকবে? It just is once you push there is electron flow. এরপর কিন্তু যেহেতু তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পুশ করতেছে না বা মুভ করতেছে না, there will be no movement of the electron within the coil unless you push it again, you pull it again, like তুমি পুশ পুল এর মধ্যে দিয়ে যদি রাখো, ইলেকট্রন গুলো ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্টে থাকবে। You just pushed a little, ইলেকট্রন একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত মুভ করেছে, এরপর কিন্তু সে আর মুভ করবে না, because there is no further push. But খেয়াল করো, again very important, খেয়াল করো, I said if you pull back your magnet then electron will experience the opposite force it was experienced before. Let's say it will attract towards the magnetic field. So magnetic field যেদিকে মুভ করছে ইলেকট্রন ওইদিকে মুভ করছে, let's, right? Depending on the pole though. Anyway, let's say it is. তাহলে আমি যদি আবার ফরওয়ার্ড দিকে মুভ করি, আবার ইলেকট্রন ফরওয়ার্ড দিকে মুভ করবে। So depending on the movement of my magnet, electron will go back and forth. But once I just give a single push and I stop my magnet, I stop moving the coil, there will be a little amount of flow of current initially, and after that it will be zero, because current is flow of charge, rate of flow of charge, right? Per second কতটুকু চার্জ মুভ করতেছে। So for the first second there was a rate of flow of charge, so we get a current, but after that there wasn't a rate of flow of charge because there wasn't further push from the magnetic field, right? So there will be no current. Clear? Fine. Something like, let's say এরকম কখনো হয়েছে যে মাঠে খেলতে গেছো, গিয়ে দেখছো কেউ এখন আসে, তুমি একাই ফুটবল নিয়ে গেছো বা তুমি একাই নিচে নামছো ব্যাডমিন্টন র্যাকেট আর ফেদার নিয়ে, আর কেউ এখন আসে না, এরকম কি কখনো হয়েছে না? ধরো ফুট বা বল নিয়ে গেছো, ক্রিকেট বল নিয়ে কি করছো, বলটাকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারছো বা উপরের দিকে ছুঁড়ে মারে ক্যাচ মাটিতে ড্রপ দিছো। এই তো লেটস সে তুমি একটা শট দিছো, ফুটবলটাতে শট দিছো, ফুটবলটা তোমার থেকে 10 মিটার দূরে গিয়ে থামছে। মানে ফুটবলটা তুমি যদি আবার শট দিতে চাও, মুভ করাতে চাও, ফুটবল পর্যন্ত তোমাকে আগে রিচ করতে হবে, রাইট? তারপরে তুমি কিক দিলে ইলেকট্রন ওই বলটা ফার্দার মুভ করবে। সো কনসিডার ইলেকট্রন as a ball, consider the ball as an electron, and consider the force as you kick. So once you kick means you applied a force, means you applied a magnetic field. এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কোন পর্যন্ত? ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তো দুনিয়ার শেষ মাথা পর্যন্ত, একটা সার্টেন ডিসটেন্স পর্যন্ত সে অ্যাপ্লাই করতে পারে। এই অ্যাপ্লাই করে সে অলরেডি পুশ করছে, এই পুশ করার জন্য সে অলরেডি তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করে ফেলছে। সো ইলেকট্রন অলরেডি এই ফোর্সটাতে এক্সপেরিয়েন্সড হয়ে সে অলরেডি একটা ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে, বাট আফটার দ্যাট field is there, electron is there, who will push again? That will be need a further force or further magnetic field, or at least change of magnetic field, right? So আমি যদি এখানে আরেকটা ম্যাগনেট ইন্ট্রোডিউস করতাম ওই পজিশনে, আবার ইলেকট্রন একটা সার্টেন ডিসটেন্স মেবি মুভ করবে। So that's why we need back and forth movement of the either coil or the magnet to get a constant current in backward forward direction. Clear? সো এখানে কিন্তু আমরা একটা চমৎকার টপিক ডিসকাস করে ফেলছি, যেটা আমরা ট্রান্সফরমার আমাদের লাগবে।
সো দেখো এবার বলতেছে this experiment also shows us that the size of the induced voltage and current can be increased by কতটুকু ফিল্ড এখানে ইনডিউসড হবে, কতটুকু কারেন্ট কয়েলে ইনডিউসড হবে, that depending on three things. Again, very common, বোঝাই যাচ্ছে, right? One, using a stronger magnet, because stronger magnetic field stronger হবে. Field যদি stronger হয়, then pushটা stronger হবে, electron will move faster. Number two, the moving the magnet more quickly. আমি যদি ম্যাগনেটকে ফাস্ট মুভ করি, then আমি just giving a better push, right? So again, that will be more current. And number three, using a coil with more turns. More turns, why? Because more turn means there are more number of free electrons. So more turn of number of free electron মানে হচ্ছে they can get more, they can receive more. Like আমার কাছে একটা বল ছিল, কিক দিছি চলে গেছে বলটা 10 মিটার দূরে, but what if আমার কাছে আরো 10টা বল আছে, আমি কি ওই বলটাকে নিয়ে আসবো নাকি এগুলোকে আবার কিক করব? Sir, the number of free electrons will be the same. Number of free electron will be more because number of turns, এটার অর্থ হচ্ছে মানে ব্যাপারটা এরকম না স্যার আমি একটা বড় টার্ন করছি একটা ছোট টার্ন করছি, একই কয়েল দিয়ে আমি ছোট ছোট টার্ন করছি আর একই কয়েল দিয়ে আমি একটা বড় টার্ন করছি, then number of electron is same, but per centimeter of length আমরা বলি number of free electron it is for a conductor is almost constant, এটাকে আমরা বলি free electron density, right? যেটা আমরা স্মল n দিয়ে এক্সপ্লেইন করি, আমরা a2 তে গিয়ে শিখবো free electron density. What does that mean, right? কারেন্টের ক্ষেত্রে free electron density is very important. In fact এটা O level কেমব্রিজ আছে। সো ফ্রি ইলেকট্রন ডেনসিটির নাম্বারটাই হচ্ছে বা ব্যাপারটাই হচ্ছে যে পার is over, right? Length of the wire, fine. Volume is important. So you say that per volume কতটুকু number of electron রয়েছে, this is the free electron density, because density is mass by volume. So এখানে number density মানে হচ্ছে number per volume. Do you understand? So তাহলে একটা number of turn যদি আমি increase করি, I'm increasing actually the volume and thereby এখানে number of electronটাও কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে। So since number of electron is more, then rate of flow of charge will be more. খেয়াল করো আমি কিন্তু ওয়ার্ডগুলোকে খুব সিম্পলি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করছি, যারা কথা বলার সময় বইয়ের মধ্যে লেখালেখি দাগাদাগি করবা, কথা শুনবা না, তারা সাফার হবা আলটিমেটলি। সো বলতেছিলাম যে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন ইনক্রিজ যেহেতু হয়েছে নাম্বার অফ টার্নসের সাথে, সো ওয়ান্স ইউ পুশ as you push the same amount before, এই সেম পুশটার জন্য এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন যেহেতু মোর, there will be more movement of the electron. More movement of the electron মানে কি, rate of flow of charge is more, মানে পার সেকেন্ডে বেশি ইলেকট্রন মুভ করতেছে, তার মানে কি কারেন্ট ইজ। সো এটা এখানে বলতেছে, খেয়াল করো, this experiment also shows that size of the induced voltage and current can be increased. তাহলে আমি কি করলাম, এটা থ্রুতে কারেন্টটাকে ইনক্রিজ করলাম বা ইনডিউসড ভোল্টেজটাকে ইনক্রিজ করলাম, রাইট? ইনডিউসড ভোল্টেজের সাথে এটার রিলেশনশিপটা কি এটা একটু বলে দিই, এটা আমি যদিও ও লেভেলে ডিসকাস করি না, বাট স্টিল আই থিংক এটা তোমাদের ভিতরের ক্ষুধাটাকে একটু নিবারণ করবে বা তোমাদেরকে একটু ট্রাঙ্কুয়ালিটি দিবে, একটু শান্তি দিবে। Voltage is something where there is a potential difference, which is the number of electron is different for one end to the other end. So once you move the magnet, that moved electron from one end to the other end, right? That right, ব্যাটারির ক্ষেত্রে কিন্তু সেম, ওইটাই আমি এখানেও কিন্তু সেম। সো যখন ইলেকট্রন গুলো একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে গিয়ে জমা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে, as if it's like experience of force, ইলেকট্রন গুলো একটু ফোর্স অ্যাপ্লাই করে সে একটা সার্টেন ডিরেকশনে চলে যাচ্ছে, একটা দিকে মুভ করতেছে, রাইট? সামথিং কাইন্ড অফ ইউ আর পোলারাইজিং ইট, লাইক একটা এন্ডে ইলেকট্রন একটু বেশি আর একটা এন্ডে ইলেকট্রন একটু কম, which means if you just remove the magnet, electron will be spreading out again, right? So that's how you actually, by introducing the magnetic field, you generate a potential difference. Why? Because you generate a potential that electron will return back to the real life again, right? So that's what the potential difference is, and that's what the voltage is. Makes sense? Makes sense. Okay. And it's not an easy concept to understand. তুমি যদি বাসায় গিয়ে আরেকবার এটাকে নাম রিভাইজ করো একবার দুইবার, বা নিজে যদি চিন্তা না করো, তাহলে কিন্তু হারাই যাবে, মানে গোলায় ফেলবা। এক্সামে খারাপ করবা না, বাট গোলায় ফেলবা। কারণ স্যার বলছে এক্সামে খারাপ করবো না, ঠিক আছে এখন পড়বো না, সমস্যা নাই, পড়লা না।
ফুল মার্কস পাইলা না বলে বলছে, বলে বলে তো বলছি যারা এ স্টার পায় তারা আমার কাছে, আমি বলি না ওরা অনেক ভালো স্টুডেন্ট, কেউ যদি ফুল মার্কস পায় সে ভালো স্টুডেন্ট, এ স্টার তো লক্ষ লক্ষ এ স্টার পায় বলে বলছে। We can summarize all the discoveries from these experiments by saying a voltage is induced when a conductor cuts through magnetic field lines. Cuts through মানে কি, এই যে আমরা যখন ওয়্যারটাকে মুভ করালাম, আমরা লাস্ট দিন বলেছিলাম এটা ফিল্ড লাইনকে ক্রস করে, রাইট, অনেকগুলো ফিল্ড লাইনকে কাট করতে থাকে, এটাকে আমরা বলি কাট থ্রু, রাইট। A voltage is induced when magnetic field line cuts through a conductor. A voltage is induced when the magnetic field cuts through a conductor, মানে দুটো সিনারিও কিন্তু এখানে, একটাতে কন্ডাক্টর কাট থ্রু দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যেখানে আমাদের ম্যাগনেটটা কনস্ট্যান্ট ছিল, আমি ওয়্যারটাকে মুভ করছিলাম, এন্ড এখানে a voltage is induced when magnetic field line cuts through a conductor. Here you move the magnetic field and here conductor is constant, যেটা আমরা এই যে এই ডায়াগ্রামটাতে দেখতেছিলাম, সেকেন্ড ডায়াগ্রামটাতে, রাইট, you move the magnetic field for 21.11, I mean this one. And lastly, faster the lines are cut, larger the induced voltage is, which means I actually summarize both of the induced voltage. One, you move the coil. Number two, you move the magnet. দুটোর ক্ষেত্রে faster you move, more field line it will cut, more the amount of induced voltage will be, more the current will be in the wire. Are we clear? Does it make full sense to you? A complete sense to you? Okay. বাকিরা রেসপন্স করব, শুধু মাথা শেক করব না। এক্সটেনশন ওয়ার্ক, জেনারেটরস, এবার হচ্ছে আমরা আমাদের জেনারেটরে প্রবেশ করব। আমরা একটা ডাইনামো দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে ডাইনামোতে বলতেছে তারা যে আর ডাইনামো ইজ এ সিম্পল জেনারেটর। কেন? বিকজ ডাইনামো ইজ সামথিং, দিনের বেলা এই আগে আমরা দেখতাম সাইকেল গুলোতে একটা ছোট মোটরের মতো লাগানো, কার সাথে? চাকার সাথে। তো সাইকেলের চাকাটা যখন রোটেট করতো, টায়ারটার সাথে কি করতো? সে ফ্রিকশন জেনারেট করতো। ফ্রিকশনের থ্রুতে এই ডায়নামোটার একটা পার্ট ঘুরতো, রাইট? যেহেতু ডায়নামোটা ঘুরতেছে এবং আমরা যখন এনার্জি ট্রান্সফার প্রসেস করতেছিলাম বা এনার্জি জেনারেশন করতেছিলাম প্রসেসেস, তখন আমরা ডিসকাস করেছিলাম দ্যাট জেনারেটর হ্যাজ টু বি rotated by any chance, by any means, by any way. You just rotate the generator even by your hand. যদি জেনারেটরকে হাত দিয়ে ঘোরাতে থাকো, it's fine, still it will generate electricity, right? But how it generates electricity, we didn't answer. We told that when we discuss electricity, on that time we will talk about it, right? So this is the time we discuss how a generator works. Are you ready? Let's have it. Figure 21.12, which is the dynamo, shows a small generator or dynamo used to generate electricity for a bicycle light. As the cyclist pedal, the wheel rotates and makes a small magnet within the dynamo turn around. So ভিতরে কি আছে? একটা ম্যাগনেট আছে, এই ম্যাগনেটটা কি করে? রোটেট করে। এবার আরেকবার একটু আমরা করে নিই। As the cycle pedals, খেয়াল করো, তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব কিছু কোশ্চেন, সো কোশ্চেন অ্যানসার কিন্তু দিতে পারবো না যদি এটা প্রপারলি না খেয়াল করো। The wheel rotates and makes a small magnet within the dynamo turn around. সেখানে কি রোটেট করতেছে? ম্যাগনেট রোটেট করতেছে। ইমান, ইফতি, নাসের, তোমরা সবার আগে অ্যানসার দিবা, তারপর তোমাদেরকে অন্য কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব যে এই এক্সাম্পলটা কোনটার সাথে লিংকড, ডায়াগ্রাম 21.11 or diagram 21.10? I believe it's with diagram 21.10. Okay, 21.10. Yes. Hold on. Rizwan, কথা বলছি যে তোমাদেরকে অন্য কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব। রিজন বলি নাই, my mistake. 21.11. Ifti 21.10. Iman 21.10. 21.11. তুমি বলো 21.10. ঠিক আছে, we have got two potential difference between you, so এখানে দুটো different understanding দেখতে পাচ্ছি. So understanding will be balanced, right? Unless the understanding is balanced, I have generated this potential difference, right? And I have the responsibility to make it equal, because Iman এসে বলবে যে স্যার
একই জিনিস পড়াইছেন, আমরা এটা বলছি, আপনি যদি দিন কারেন্ট করতেন এক্সামে তো এখানে 0 পাইতাম। সো আপনার টাকা দিছি, সবাই টাকা দিছি 3000, ওরাও দিছে 3000, ওরা এটার কারেক্ট অ্যান্সার ওদিন লিখছে, আপনি যদি ঠিক করে দিতেন তাহলে তো এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইন দ্য রেজাল্ট থাকতো না। এ স্টার আর এ এটা তো হতো না স্যার, রাইট? গিভ মি আ স্টার or return my money back. I don't want to return your money. এটা নিছি, এটা আমি নিতেই চাই। So let's discuss it now. The thing is, okay, you tell me, Iman, Rizwan and Ifti. আগে ইফতি বলবা যে জেনারেটরের ক্ষেত্রে বা ডায়নামোর ক্ষেত্রে হলো, ডায়নামোর ক্ষেত্রে তারা বলতেছে ম্যাগনেট ইজ রোটেটিং। সো ম্যাগনেট যদি রোটেট করে, কি মুভ করতেছে এখানে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড মুভ করতেছে, রাইট? বাট ফিগার 21.10 থেকে আমরা ম্যাগনেট কে মুভ করিয়েছি নাকি কয়েল কে মুভ করাইছি? Actually, yeah, it is to be 1.1. You're moving, I thought we were moving the word. Right. So here we are moving the magnet, right, for the dynamo. So it's definitely not the 21.10 because 21.10 shows that we are moving the coil, not the magnet. Rather, 21.11, if you look at that, we move the magnet, moving magnet. খেয়াল করো এখানে লেখা আছে moving magnet, right? 21.11, 21.11 is the 21.11, 21.11 ফিগারের নিচে লেখা থাকে বাবা ক্যাপশন। 21.11 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি we move the magnet, right? So it is not the 21.10, rather the scenario is most likely to 21.11. Clear? Ifti? Any confusion? Question জিজ্ঞেস করলে পারবা? Sir, actually, এবার তো তাহলে এতক্ষণ ইয়েস স্যারটা এবার পাল্টাইছে, হ্যাঁ বলো। so I made that 21.10 let's see, but I thought this one is pretty. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো না? ওকে, ঠিক আছে। তারপর বলতেছে this current, okay fine, the field line cuts through the coil inducing a current. Field line cuts through the coil, কেন কয়েলে কাট হচ্ছে? বিকজ আমার ম্যাগনেটটা তো রোটেট করতেছে, ম্যাগনেট রোটেট করলেই তো ফিল্ড লাইন কাট হবে। আমাদের পারপাস হচ্ছে ফিল্ড লাইন কাট করানো, দুটো ওয়েতে আমরা করতে পারি। এক হচ্ছে আমরা কয়েলটাকে মুভ করতে পারি টু কাট দি ফিল্ড লাইন, or we can move the magnet to cut the field line. Objective is same, we have to cut the field line. So here we did the first, which is we move the magnet, right? Now it cuts the field line. I mean the coil cuts the field line, therefore definitely a magnetic field will be induced there. I mean a voltage will be induced there, and if there is a voltage, there will be a current in it, right? So what if you don't use a diode? So যখন এটা চার্জ হয়েছে, আবার এটা কি করবে, ওই কারেন্টে এসে মোটরকে ঘোরানো শুরু করবে। কেন? বিকজ কারেন্ট এসে যখন কয়েলে ইনডিউস হবে, কয়েল উইল বি ম্যাগনেটাইজ and that magnet will interact with the magnet of the dynamo which is rotating, thereby it will force the dynamo to rotate. তুমি কি এটা চাও যে তুমি সাইকেল চালায় সাইকেলকে রাইখে দিছো, চার্জ হইছে, এখন দেখতেছো সাইকেল একা একা উল্টা দিকে দৌড় দিতেছে? You didn't get that? I said তুমি ব্যাটারিকে চার্জ করতেছো ডায়নামো থ্রুতে, বিকজ তুমি কারেন্ট জেনারেট করছো, তাই না? এই কারেন্টটা কোথায় স্টোর হয়েছে? ব্যাটারিতে। তো তুমি যদি এটাকে এই কারেন্টটাকে স্টপ করার কোনো ওয়ে না ইউজ করতা, তাহলে কারেন্টটা সরাসরি আবার উল্টা দিকে এসে কয়েলে আসে, যে কয়েল থেকে কারেন্টটা যাচ্ছে। কয়েলে কারেন্ট আসা মানে কি? কয়েল বিকামস, there will be magnetic field around, right? And এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, করলে এই পার্মানেন্ট ম্যাগনেটটা রোটেট করবে। তাহলে যেই ডিরেকশনে কারেন্ট গিয়েছিল সামনের দিকে, it is because of the your movement of your cycle towards forward direction, right? তাহলে এবার কারেন্ট আসতেছে উল্টা দিকে, তার মানে তোমার বাইকটা সাইকেলটা এবার উল্টা দিকে ঘুরবে। সাইকেল রেখে দিছো, সাইকেল উল্টা দিকে দৌড় দিতেছে। হোল্ড অন, কাম অন, কাম অন। It is connected. Now hold on. The dynamo is connected with the cycle tire, right? তো যেহেতু টায়ারের সাথে কানেক্টেড ডায়নামোর এই রোটেটরি পার্টটা, তো যেহেতু এখানে ফিল্ড কারেন্টটা উল্টা দিকে আসবে, that will force the magnet to rotate. Maybe the force is not good enough to move the cycle, the whole cycle. The thing is, there will be current in opposite direction. Do you understand that? Do you understand? So এটা স্টপ করার জন্য again we need a diode, যেন কারেন্টটা উল্টা দিকে ফ্লো করতে না পারে, রাইট? এবং আমরা কি চাই? চার্জটা স্টোর হোক, so that we can use it at night.
because রাতের বেলা আমাদের কি দরকার? At night we need lights, right, to move forward, right? So অথবা ধরো দিনের বেলা কেউ গান বাজাইতে চায়, এরকম আছে না অনেক মোটরসাইকেল, অনেক কার দেখবা মিউজিক দিয়ে যাইতেছে, যার সাইকেল আছে সেও একটা মিউজিক সিস্টেম ইনস্টল করছে, তার ওই সময় কারেন্ট দরকার। হ্যাঁ, দেখছো না কোন অনেক আছে এরকম, এরকম অনেক পাগল আছে যে এই যে কনসার্ট হয়, কনসার্টের মধ্যে কি এরকম হয় যে আয়ুব বাচ্চু বা জেমস গান গাইতেছে, সবাই ইয়ারফোনে গান শুনতেছে, দেন কি হয়? সমস্যা কি? কনসার্টেও সে আরেকজনের গান শোনায়, যে সাইকেল নিয়ে যাইতেছে, গাড়ি নিয়ে যেতেছে, সে নিজে গান গাইতে পারে না, আরেকজনের গান শোনায়। It's because আমরা শুধু মানে নিজে যে কাজ করি, কাজ ইটস very dangerous idea though, very contradictory and un-Islamic idea. Like আমরা যেটা করি, we try to show off. আমার আছে, এটা যদি আমি জোরে লাউড স্পিকারে সাউন্ড না দেই আরেকজন বুঝবে, আরে বাবা তোর বাসায় লাউড স্পিকার আছে, হেডফোন দিয়ে গান শোন। লাউড স্পিকারে আমি যদি অনেক জোরে গান শুনি তাহলে তো নেইবাররা ডিস্টার্ব হবে, তাহলে আমরা কেন লাউড স্পিকারে গান দেই? to let them know that I have a loudspeaker, and এটা সাউন্ড এত বেশি। Yes, because you have a problem in your ear. Yes, তোমার ইয়ারিং এ প্রবলেম আছে শুনতে, তুমি অনেক জোরে জোরে শুনো, তাহলে তো আমাকে বলতো স্যার আপনি একটা Yeah, like you can even switch on the music on the speaker Sir, in the shower. Yes, sir. Like it happens. Sir, I mean, it's a good game to see. So I'm it's not not like like the toilet, sir. এখানে জাস্টিফাই করার কিছু নাই, জাস্টিফিকেশনের কিছু নাই। প্র্যাকটিস এত জোরে গান শোনার আমার দরকার নেই। বাথরুমে গিয়ে তুমি কেন গান শুনবা? No, just listening. হ্যাঁ, বাথরুমে একটা স্পিকার লাগাও ছোট, ওইটাতে গান শুনতে। হ্যাঁ, তাহলে তুমি বাথরুমে কেন গান শুনতে চাও? So you know some people do watch out. তুমি নিজেই গান গাও। পিপল তো সবাই তো বাথরুম সিঙ্গার, বেশিরভাগই বাথরুমে গিয়ে গুনগুনে গান গায়। ঠিক আছে, এবার সামনের দিকে আগাই। এবার দেখি আমরা একটু ছোট একটা ইয়ে দেখি। So figure 21.13 shows a much larger generator used in power station to generate the main electricity we use in our home. In this generator, the magnets are stationary and the coil rotates. Figure 21.13 I talk about. It's a huge generator. দেখে অনেক ছোট মনে হলেও এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় একটা জেনারেটর। Yes, in general অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যেটা আমাদের কয়েকটা রুমের সমান একটা জেনারেটর। অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় এর চেয়ে অনেক বড় বড় জেনারেটর আছে, লেটস সে পুরো রেডিয়াস একাডেমির চেয়ে বড়, এখান থেকে সেক্টর 7 পার্ক পর্যন্ত এরকম লম্বা, এরকম অনেক জেনারেটর আছে, অনেক বড় বড় জেনারেটর অ্যাভেলেবল। Yes, বাবা। How many places can they recharge with generate that heat? মানে এভাবে ইয়ে করা দরকার, জিনিসটাকে এভাবে খেয়াল করা দরকার যে we talk about the large amount of generation because we need large support from the generator because we all need electricity, right? যে জেনারেটর পাওয়ার স্টেশন থেকে জেনারেট করে ওই পাওয়ার স্টেশন চালাইতেই ইলেকট্রিসিটি শেষ হয়ে যায়, সেটা আমাকে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারবে না, রাইট? So what FMB generators? Right. What energy do they use to mold the magnets? It depends. In general, ধরো এখানে অনেক ধরনের জেনারেটর হয়। Yeah, like we know about the other ones like hydroelectricity. Hydroelectric, but this is not hydroelectric. Yeah, so like I'm asking. Right. অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে ওই যে বললাম অনেক ধরনের পাওয়ার স্টেশন আছে, যেটা আমরা পরে আসি। অনেক আছে কোল ফায়ার, কিছু আছে তোমার গ্যাস টারবাইন। আমার ইন্টার্ন যেটাতে হয়েছিল ইট ওয়াজ গ্যাস টারবাইন। গ্যাস টারবাইন মিন হচ্ছে আমরা ইঞ্জিনে যেরকম গ্যাস দিয়ে স্পার্ক করি না সিএনজিতে, ঠিক এরকমই গ্যাস দিয়ে গ্যাস এয়ারের মিক্সচারে স্পার্ক দিয়ে কম্বাসন তৈরি করা হয়। এই কম্বাসনের যে এক্সস্টটা এটার প্রেসারের থ্রুতে জেনারেটরকে রোটেট করানো, ইট ইজ পসিবল। So there are many ways to do that. এটা আমরা অলরেডি পড়ে আসি। The size of the induced voltage is greater than in the bicycle dynamo because these generators, number A, use much stronger magnets. Number B, have many more turns in the wire and the coil. Number C, spin the coil much faster. So dynamo তে যে জেনারেটরটা ইউজ করা হয়েছে ওইটার সাথে প্র্যাকটিক্যাল জেনারেটরটার বেশ কিছু ডিফারেন্স আমরা এখানে দেখতে পেলাম। কি কি?
it use much stronger magnet. Number two, have many more turns in the wire. It's not actually have many more turns, it actually have many more coils, right? Many more coil, onek coil ache. Number of turn jodi boli simplified form is fine, it is the same thing though. Spin the coil much faster, right, with compared to the dynamo. Now the transformer, so generator aspect আমাদের done. Generator আরেকটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের সামনে আসবে, যেখানে গিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ জেনারেটর কিভাবে কাজ করে, how it induces AC current, why generator produces AC current, এটা আমরা দেখবো। সো এই AC কারেন্টের অ্যাসপেক্ট আমরা ডিসকাস করব, বাট প্রায়র টু দ্যাট এখানে কিন্তু আমাদের ট্রান্সফরমারটা রয়েছে। So let's discuss the transformer in short. Transformer key phenomenon আমরা already discuss করে ফেলছি, just I will explain. Remember, transformer doesn't work with DC current. কেন DC কারেন্টটা কাজ করে না এক্সপ্লেনেশনটা দিয়েছি, বাট হয়তো তোমরা লিংক করতে পারো নাই এখনো। after the question I will let you link, no worry. So once you apply the alternating input voltage in the primary, খেয়াল করো ট্রান্সফরমারটা, খেয়াল করো সবাই। ট্রান্সফরমারের স্ট্রাকচারটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লেফট সাইড একটা কয়েল আছে, রাইট সাইড একটা কয়েল আছে, রাইট অর রং? দেখো তো কোনটাতে নাম্বার অফ টার্নস বেশি? is that in primary or is that in secondary? Secondary মানে হচ্ছে, প্রাইমারিটা হচ্ছে লেফট সাইডটাতে যেখানে আমরা ইনপুট ভোল্টেজটা দেই, and output voltage is the secondary one যেটাতে আমরা output voltage পাই। So which one has the more turns? Primary. প্রাইমারিতে সেকেন্ডারির চেয়ে বেশ কিছু নাম্বার অফ টার্নস আমরা দেখতে পাচ্ছি। So a transformer will always work with different number of turns, not the same. Either প্রাইমারিতে নাম্বার অফ টার্নস বেশি হবে or প্রাইমারিতে নাম্বার অফ টার্নস কম হবে, ওকে, যে কোনো একটা হবে। যদি প্রাইমারি সেকেন্ডারি নাম্বার অফ টার্নস কম হয় তাহলে ট্রান্সফরমার কাজ করবে না, বিকজ ট্রান্সফরমারের পারপাসটাই হচ্ছে টু ট্রান্সফর্ম দি লেভেল অফ ভোল্টেজ অর দি কারেন্ট। Yes, the purpose, I'm saying transformer, the key purpose we use transformer is to transform the level of voltage, which means let's say I have a 1.5 volts battery, এটা দিয়ে আমি একটা চুইং গামের প্যাকেট বানাইছি, একটা ফ্রেন্ডকে বলছি না একটা চুইং গাম, যেই চুইং গামটা ধরছে শক পাইছে, এরকম শক দিছি না আমরা ছোটবেলায়, দুষ্টামি করছি না ফ্রেন্ডদের সাথে, দিছো না? Yes, so এখানে একটা ছোট ট্রান্সফরমার আছে, যেটার কাজটা হচ্ছে যে ভোল্টেজ লেভেলটাকে ট্রান্সফর্ম করা বা কারেন্ট লেভেলটাকে। The charger I'm using right now, this charger, it has a transformer inside. Yes, why? Because the amount of voltage it has, look at that, আমি যদি এটা রেটিংটা এখানে লেখা থাকতো আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাতে পারতাম। Yes, it has, খেয়াল করো এখানে রেটিং লেখা আছে 100 থেকে 240 ভোল্টস, এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট, আউটপুটে হচ্ছে 20 ভোল্টস টু 3.25 amps। সো ইনপুটে আমি 220 ভোল্টেজ দিচ্ছি এখানে। হোল্ড অন, লেট মি আনপ্লাগ ইট, সুইচটা অফ করে দাও দরকার। হোল্ড অন, আমি তোমাদেরকে ট্যাগটা দেখাই ভিডিওর সাথে। আই থিংক দেখা যাবে, দেখি ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা আসে যায় কিনা। আর একটু ফোকাস ক্যামেরা ফোকাস টাচ করি নাই হয় না তো। এনিওয়ে, সো দ্যাট ইজ রেটিং হিয়ার। দেখবা প্রত্যেকটা তোমাদের চার্জারের এরকম রেটিং আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আমি তোমাদের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাই, দেখো 240 ভোল্ট যেখানে লেখা আছে, দেখছো 240 ভোল্ট, দেখছো 240 টু 100 ভোল্ট। এই আজ আমার আঙ্গুলে রেখে দেখো, এই বরাবর এখানে 240 ভোল্ট ইনপুট ভোল্টেজ লেখা আছে। তোমার চোখের সমস্যা আমার কাছে আছে, why don't you use glass? Sir, F to zero কিভাবে দেখবো? দেখছো ইনপুট ভোল্টেজ, 140. right? So input voltage output voltage লেখা আছে, দেখছো? তার মানে কি যে এটা ইনপুটে যদি 240 ভোল্ট আমরা এদিক দিয়ে অ্যাপ্লাই করি, প্লাগ ইন করি, আউটপুটে আমরা কি পাবো 20 ভোল্টস। এই 20 ভোল্টস আমার কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট? আমার ল্যাপটপের জন্য ইম্পর্টেন্ট। সো ফর মাই ল্যাপটপ I don't need 240 volts. আমি যদি 240 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করি আমার ল্যাপটপটা বার্ন হয়ে যাবে, আমার ল্যাপটপ ড্যামেজ হয়ে যাবে। সো এই ল্যাপটপের ড্যামেজ ঠেকানোর জন্য I need a transformer. Most importantly, you will be surprising, like transformer আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টে অনেক জায়গায় জাস্ট ইউজ হয় ভোল্টেজ লেভেল আপ করার জন্য, আবার লেভেল ডাউন করার জন্য। কিরকম? যে পাওয়ার স্টেশনে ভোল্টেজটা প্রডিউস করা হয় বা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা হয়, it is around
4.2 kilovolts around. A 4.2 কে 6.5 kilovolts, 11 kilovolts and 112 kilovolts এ ট্রান্সফর্ম করানো হয়। কতটুকু? 112 kilovolts মানে হচ্ছে 1,12,000 kilovolts। 1,12,000 kilovolts এ এটাকে নেওয়া হয়, সরি 1,12,000 volts এটাকে নেওয়া হয়। এত হাই ভোল্টেজে নিয়ে আবার যখন আমাদের বাসার দিকে আসতে থাকে, এই 11 কেভি থেকে 112 কিলোভোল্ট থেকে 11 কেভি তে নেওয়া হয়, মানে হচ্ছে 11,000 ভোল্টে নেওয়া হয়। 11,000 ভোল্ট থেকে আবার 4,200 ভোল্টসে নেওয়া হয়। এখান থেকে আবার 440 হাই ভোল্টেজ যেটা তারা বলে এটাতে নেওয়া হয়। তারপর আবার আমাদের বাসার আশেপাশে দেখবে ট্রান্সফরমার আছে, এই 440 থেকে আবার 220 তে নেওয়া হয়। তাহলে যেই ভোল্টেজটা জেনারেট হচ্ছে জেনারেটর থ্রুতে, এটাই যদি আমি 220 তে প্রডিউস করতাম, করে অল দ্য ওয়ে যদি আমার বাসায় আমি ইউজ করতাম, তাহলে তো এতগুলো ট্রান্সফরমার আমার ইউজ করতে হতো না, রাইট? হতো? Why we use many much transformer? Once we level up, again we level down. Oh, come on. Why is that? Because there's many generator to feed, that's why. Because যে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করছে ও জেনারেটর প্রডিউস করছে, ট্রান্সফরমার বানাইছে। ও বলছে যে ও চিন্তা করছে আমি যদি ট্রান্সফরমার ফোর্সফুলি না বিক্রি করতে পারি আমার ট্রান্সফরমার কোম্পানি চলবে না, সো বাধ্যবাধকতা দিয়ে দিচ্ছে if you buy a generator you need to buy 8 transformers with it. ব্যাপারটা কি এরকম? No, it is not like that. So your task will be to study this, that why we use transformer in practical power supply line to reduce the energy loss and B equals to I square. B equals to X, right? And how the transformer works. So how transformer works, তোমরা এটা লিখে নিয়ে আসো। Thank you, and this is going to be it for today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.